Hello Leute. In this video we will discuss 30 regular verbs of German language for daily life, their meanings and conjugation as well. So let's start. First of all, let's revise the rule to conjugate the verbs. So rule is very simple. So with ish we add e to the base of the verb. With do we add st to the base of the verb. With rs we add t. With wear we add en. With ear we add t. And z we add en. And how to get the base of the verb? We simply remove the en from the infinitive form of the verb. So let's say if the verb is machen, we will remove en and the base will be mach. If the verb is gehen, then the base will be geh. If the verb is kochen, the base will be koch. So please repeat after me. First verb is machen. Ich mache. Du magst. Sie macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Next verb is kochen, to cook. Ich koche. Du kochst. Sie kocht. Wir kochen. Ihr kocht. Sie kochen. So please repeat after me. Next is kommen, to come. Ich komme. Du kommst. Sie kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Good. Next verb is bekommen, to get, to receive. Ich bekomme. Du bekommst. Sie bekommt. Wir bekommen. Ihr bekommt. Sie bekommen. Next verb is suchen, to search. Ich suche. Du suchst. Sie sucht. Wir suchen. Ihr sucht. Sie suchen. Next verb besuchen, which means to visit. Ich besuche. Du besuchst. Sie besucht. Wir besuchen. Ihr besucht. Sie besuchen. Let's go to the next verb. Bezahlen, which means to pay. Ich bezahle. Du bezahlst. Sie bezahlt. Wir bezahlen. Ihr bezahlt. Sie bezahlen. Next verb is bringen, which means to bring. Ich bringe. Du bringst. Sie bringt. Wir bringen. Ihr bringt. Sie bringen. Nice. Next verb is fragen, to ask. Repeat after me. Ich frage. Du fragst. Sie fragt. Wir fragen. Ihr fragt. Sie fragen. Nice. Next verb is gehen, which means to go. Ich gehe.
Du gehst, sie geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Next verb, hören, to hear or to listen. Ich höre, du hörst, sie hört, wir hören, ihr hört, sie hören. Next verb is kennen, to know. Repeat after me. Ich kenne, du kennst, sie kennt, wir kennen, ihr kennt, sie kennen. Next verb is lernen, which means to learn. Ich lerne, du lernst, sie lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Next is sagen, which means to say. Ich sage, du sagst, sie sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen. Next verb is schwimmen, which means to swim. Please repeat after me. Ich schwimme, du schwimmst, sie schwimmt, wir schwimmen, ihr schwimmt, sie schwimmen. Next verb is singen, which means to sing. Ich singe, du singst, sie singt, wir singen, ihr singt, sie singen. Next verb, studieren, which means to study. Repeat after me. Ich studiere, du studierst, sie studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren. Next verb is trinken, which means to drink. Ich trinke, du trinkst, sie trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Next we have wohnen, which means to live. Ich wohne, du wohnst, sie wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Great. Next verb we have leben, which also means to live. Ich lebe, du lebst, sie lebt, wir leben, ihr lebt, sie leben. Next verb is schreiben, which means to write. Repeat. Ich schreibe, du schreibst, sie schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Great. Next verb is fliegen, which means to fly. Ich fliege, du fliegst, sie fliegt, wir fliegen, ihr fliegt, sie fliegen.
Next verb is kaufen, which means to buy. Repeat after me. Ich kaufe, du kaufst, sie kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Next verb is verkaufen, which means to sell. Ich verkaufe, du verkaufst, sie verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie verkaufen. Next verb is üben, which means to practice. Ich übe, du übst, sie übt, wir üben, ihr übt, sie üben. Next verb is stehen, to stand. Ich stehe, du stehst, sie steht, wir stehen, ihr steht, sie stehen. Next verb is verstehen, which means to understand. Ich verstehe, du verstehst, sie versteht, wir verstehen, ihr versteht, sie verstehen. Nice. Now the verbs which ends with sen, sen, san, oder xan. Here we change the rule a little bit. If the verb ends with these endings, we will change the rule. Instead of using st with do, we use t with the base of the verb conjugating with do. Now, heißen, to be called. Ich heiße, du heißt, sie heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. Next verb is reisen. Ich reise, du reist, sie reist, wir reisen, ihr reist, sie reisen. Now, next verb is tanzen. Ich tanze, du tanzt, sie tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen. Now let's try some sentences. You can pause the video and then write your sentence. For I am called Mohit. Ich heiße Mohit. He is called Ram. Heißt Ram. She is called Anna. Sie heißt Anna. I travel a lot. Ich reise viel. He is traveling to Paris. Reist nach Paris. We practice German. Wir üben Deutsch. They dance gladly. Sie tanzen gern. He sells his car. Verkauft sein Auto. You are buying bread.
Du kaufst Brot. I stand here. Ich stehe hier. Mohit lives in Hanover. Mohit wohnt in Hanover. She is flying to Spain. Sie fliegt nach Spanien. I study in Berlin. Ich studiere in Berlin. Amit drinks beer gladly. Amit drinkt beer gern. We are playing football in the evening. Wir spielen Fußball am Abend. She sings a song. Sie singt ein Lied. I say hello. Ich sage Hallo. Mr. Müller, you are learning English. Herr Müller, Sie lernen Englisch. You all know him. Ihr kennt ihn. I listen music. Ich höre Musik. Mrs. Norris is going home. Frau Norris geht nach Hause. He brings water. Bringt Wasser. The children are paying the bill. Die Kinder bezahlen die Rechnung. My grandmother visits me today. Meine Oma besucht mich heute. I am searching my bag. Ich suche meine Tasche. Mrs. Verma, you are cooking a cake now. Frau Verma, Sie kochen einen Kuchen jetzt. I come at 8 o'clock. Ich komme um 8 Uhr. Now, Hausaufgabe. So, there are a few sentences, and you can write your sentences in the comment box in German. Thank you so much for watching and follow for more.